Yes. Thank you. Mane mumpulira oba mumpulira. Just 1 minute, okay? Hope you're good. Muri steady. Muri clear. Muri clear bulungi. Muri clear. All right. Just ninakimaliza wano katono tutandike. Mumpemu eddakiika eddakiika zezo clear. All right. Mbalamusizza baganda bange mwenna bali ku Kyoto International. Walaikum salam. Kambalamuseeko. Alice Nambaziira. Ben Exchange. Shan Williams. Najita Kalumba. Mwana mbadde nkoze eki? Nalubuulwa Lamula. Sound kweri eristede? Sound eristede Ibo Kande. Okay. Mwanje Shafiki, Sara Nakawiye, Katana. Okay, baganda bange mwenna bannaye. Mwebale kugoberera. Anyway, size wano kubalamusa. Balamusiza okumala emyaka almost esatu ena nga tuli mu struggle tutambuza. Today njagala kwogera ku nsonga enkulu. Njagala kwogera ku nsonga enkulu ebaddewo IMF. And actually very important because I've always wanted to do this show. I mean this topic naye nga sinafuna perfect timing kwenye nza kubanga njikolera nga njagala kwogera nnyo okutunuulira emivuyo giri mu COVID and how it is really happening naki ekigenda maaso. Now fena tukimanyi bulungi nti IMF yawadde Museveni ssente. How much is it? $1 billion US dollars, right? Naye ekyo ekyokumuwa ssente tekibayiguza ttama because ngenda balaga lwaki kiri very very important kyengenda obbalaga. Just nterezaamu wano katini nnyo mu byuma byange. Ebyuma bino omuntu alabye ebyuma by'ekyoto. Bamaneja b'ekyoto bandikoze eki? Banditaddemu ebyuma ebipya kuba bannaye abantu tuweereza naye ekyoto tekinkolako nga nzima yanja. Ekyoto kyandibadde kinkolako. Ekyoto kigaanya okubanga kinkolako. Anyway, okay guys, omanyi abazungu balina enjogera egamba the proof is in the pudding oba something of that sort. Simanyi oba sound yange eri clear. Sound eri kweri. Okay, sound eri clear. Network bagikuttemu. Network? Ani agamba network? Sound eri clear ndowooza. Kamala okulaba sound yange just to check my sound to be sagala kubanga neeyogeza. Oh, I know why. There's a problem with this sound here. 6 dB. Sound weba eryokke nga mumbulira nga ntandika. Let me also check with my phone here. Ndabe sound yena. Just a message, just 1 minute. Okay.
Mumbuye sound yange awo we muli oba eri okay nga tugenda. We can hear. Okay, good. Just 1 minute. Okay, sound eri fine. Yannya eri wansi nsiko naye ejja kukolerayo tewali kyakkola. Nyongezeeko katono nnyo. Ndowooza. Okay, kakati yes, I think mwena ndowooza mubadde mu following a story ya IMF. Mukulu Masaba abadde akola protests left, right and center agezaako okutambuza protests zino okulaba nga tubaako n'embeera gye tuteekawo okulemesa. Naye njagala okubategeeza baganda bange engeri loans zino gye zikolamu, how loans work. Zino loans zino eziva mu World Bank, eziva mu IMF, eziva mu European Union, eziva mu GIZ, JICA, USAID, what do you call these other gundi? Exim Bank, eziva mu, what do you call these other places? DFID, Islamic Bank, African Development Bank, nezifaanana ngezo. Now there are different reasons as to why these countries give loans. Number one, of course, influence kyekisooka. Ekyokubiri, omuntu buli wakuwola yaba akuyinako amaanyi, aba akuyinako upper hand. Kyobola tojja kusanga Uganda ng'ewoza America oba ng'ewoze Bungereza. It doesn't happen. Ekyo ekituteeka mu third world countries. Like, by the time you take a loan, kyekikulaga woojja. Gwe ng'ensi, that is where awoojja, that's awookoma. Kyobola b'ensi nga Libya under Gaddafi, because Libya has the most valuable currency on the African continent. Ate yali erina ne oil deposits nyingi. Naye ensi nga Libya yamanaging okukeepinga economy yayo. In fact, neweeri kati mu lutalo. Era currency yaabwe ekyali y'amaanyi nnyo. Era yemu ne ku nsi ezirina kye tuyita social welfare mu Africa, kye muyita akamwanyi. Ekyokubiri, Libya, oyinza ogiteeka mu tuluba erimu ne South Africa naye si nnyo. Libya y'ensi mu Africa eyali ewola nsi zinnaazo. It is the only country almost eyali ewola other African countries. Nga Libya ekwata ssente neziwola Uganda oba nebawa grant. Waliwo ekibiina bali bakiyita World Islamic Call Society. Gaddafi yali asinga okisponsoringa. Then of course ne Organization of African Unity kimuyita OAU oba AU nayo Gaddafi yali asinga okisponsoringa. Sijagenda wala, look at Toro Kingdom, Gaddafi yagizimba. All those, that was money Gaddafi yakwatanga n'ateeka in different African countries. Era Gaddafi ya supporting nnyo liberation movements financially, militarily, n'ebyokulwanyisa nga agaba. So that is what we call aid. But Gaddafi yalina motives ng'omuntu era nga Libya ng'ensi ze baali balina by giving this aid. Era olaba olutalo lwe bayita, is it the Toyota War between Libya and Chad? Gaddafi yagula ekibangiriza kya Chad kiramba n'akigula. Yabawa ssente n'abagula part of northern Chad ne bagigatta ku Libya. Ekyokubiri, issues zino eza aid, the reason as to why people give aid, abamu baba bagala to vote with them mu Security Council oba mu United Nations, abamu baba bagala recognition n'ebintu ebifaanana ebityo. For example, ojja kusanga ensinga abansinga muyinza okuba temukimanyi, but there are two Chinas. Waliyo People's Republic of China, gye mumanyi eya Xi Jinping, then wabawo ne Republic of China eye Taiwan. Kati China ekozesa nnyo loans nekwata obusi buno bu third world obwaffe by trapping you into debt so that you can recognize China
and don't recognize Taiwan. The only country in Africa recognizing China, recognizing Taiwan is Swaziland, and that's about to change because West Swaziland to take a good day. Now that is why countries give loans. Now IMF to together it is International Monetary Fund. The International Monetary Fund is sent as Jawa. Number one. Number two, World Bank. Ngai mujita World Bank. Sente za World Bank zivaawa. Kyekyebuuzibwa. Now, wotuli IMF, sente zaayo ezisinga, the biggest fund of the IMF and the World Bank, these are two, they are same entities. Lwakuba baba babuzaabuza. It is the Americans. Bebawa IMF sent. Sente zo ne baziwa IMF, then IMF ne distributing. Bino bibateekawo just fast. Neera approval yonna yonna ekolebwa nga sente zivudde mu IMF. Ziba ziteereddwako mukono straight from the United States of America through ebitongole byabwe ebyo nga you said. Now, Museveni bamuwadde billioni emu ya dola. Kyova olaba sente za IMF. Kyova olaba, look here. Kyova olaba sente za IMF ezisinga bazigabira na mu US dollars. Kitegeera, eh? Now, Germany webe egabizaayo ezigabira mu euros. Bungereza webe egabizaayo ezigabira mu pounds. The reason for that is nti abasajja bano nabo bakuba sente empitirivu ewaabwe. Ate n'ekirala nti buli sente we baziyisiza mu IMF oba World Bank baba bagezaako kustabilizinga dola ewaabwe in order to okusortinga inflation. Because okuva etwava ku gold standard in the late, I think 60s. Because what used to happen when we got independence in 1962, $1 was equivalent to 1 shilling. Naye, all of a sudden, ebintu ne bikyuka, kasita bajjawo gold standard. Because gold standard determined the value of your currency. Nti the amount of gold zoyina mu banka yo, gold wensi gwe muyina mu bank, ye ya determining the value of your currency. So the more gold you had, the more valuable your currency would be. So kitegeeza nti this fiat money, zemuyita these notes, like kali backed up with gold mu bank. Now, this is just a mere paper. Why is this? Lwaki kana akapapula kalina value? Akabungereza naye akezimbabwe nga tekalina value. But they are all papers made out of the same thing. It is because in Zimbabwean bank, central bank, they have nothing that backs their currency. Ebyobulambuzi tebikola, tebalina mafuta, tebalina natural resources, zonna baziridde bazimazeewo. The currency collapses, then ne bakozesa dollar oba rand. Now, the same thing kakati okuva etwava ku gold standard. Nti sente zino ez'obupapula zaali backed up with the amount of gold eyabeeranga mu central banks. Ne tudda ku oba bakiyita, I don't know the standard we are on today, naye nga standard eriwo leero is nti mu third world countries nga Uganda, esente zaffe ziri backed up by the dollar. Kati buli esente zaffe eziba nga zigenda kugwa ebbeeyi oba nga zigenda kugwa akatale okuluzinga value, or is the government eba erina okugula dollar empitirivu from the US banks, oba ne ba increasing trade na biki okuleetamu foreign currency. Ekyo nva mulabamu abakola mu biyumba, abali mu diaspora, buli we musindika sente ezo muyambako okubalansinga currency ya Uganda obutagwa. Recently when COVID hit, I think these guys went and bought, I think something like $900 million just to balance the shilling obutagwa butalosing value. That's what they did. So that currency yafe okusigala ng'eri afloat ng'ekyalina value, then n'okumakinga sure nti sente tezikolapsinga ng'ezaawa ng'eze Zimbabwe. So that's what usually happens. Kati ne loan zino ze bagaba, the Americans, they are also offloading their money, like dollars eziri mu surplus, because right now they are printing so much money. If you go all about in the United States of America, waliwo kye bayita relief package ze bagaba ennaku zino ze wawa abantu. They are giving people so much money, I think like $2,000 per month per person, to help them in this COVID situation. Kitegeeza nti they have printed so many dollars. Bagita gundi eyo
financial institution here we're controlling inflation. I think is it called the Federal Reserve. Federal Reserve is one of the biggest institutions in America. Era you're controlling the global. You're controlling a global financial system. Etambulira ku dollar. I don't know if I make sense. I'm just trying to explain some point. Then I'm going to point gentegeza. Now, you explain. Federal Reserve in America. You handling anything to deal with the dollar. Now, this is what happens. Even if you go to Uganda, the Americans have a right to come and arrest you. Arresting because that is their currency. Just like that. So now, what is happening in America today is they have printed so much money. What plan Joe Biden? If you guys have been following, infrastructure plan kuzimba ngudo kuzimba bichi, so that they put people back to work or bringing up their construction industry. There is a bill but it's going to cost a lot of money, and of course these dollars have to come from somewhere. So they are trying to balance everything out, give out so much money to third world countries that are battling COVID-19 through IMF and World Bank and USAID and all these other things. Dollars, America, syndicate outside, also embark on big projects as in sucking up this whole money. Saturation. People who own businesses in America, they will tell you one thing today, that it is hard to hire workers. Abantu little businesses because everyone afuna sent left, right, and center. But that's not the point. Now the point is this: Museveni bamwadde $1 billion, but that's where it all comes from. Of course, it was inevitable. IMF for butamwa sent. Now what we did, like chemwakoze, to protest, to hit them on Twitter, chabaletedde n'okuteekawo reporting namba nga babaddamu. You guys, nga bagamba hachichiche mwagala. Number one, do you have any questions about Uganda? Since when did IMF start answering or start asking people, do you have any questions about Uganda? It has never happened. So it means that is a very big step. Number two, wogenda n'otunuulira report gye bawandiise nga bareleasinga nga bakola decision nga bareleasinga sente zino. Ate report yayongedde okuteeka, like I've been reading this report so much and going through other reports, naye kikulaga how really these guys are really babby. These guys are really thieves. Era kambabuulire eno gundi eyazze bagita batya, kino ekitundutundu kye baagabye tekigenda kuba kyangu, because already erinnya eriri erya Uganda erya Museveni in these international agencies, I swear talinayo linnya ddungi. Look here, why would Museveni run to IMF rather than running to China? Nga China yebadde esinga omuwa ssente. Now, what some people don't understand is this: the Chinese policy in third world countries has changed completely. Chinese, number one, they are no longer funding mega projects. Number two, the Chinese, they are no longer giving out cash. The Chinese are actually pulling out of third world countries, and they are re-strategizing on how they deal with dictatorial countries because they are at a loss. Especially because that's why you see kati balinyo mu Southeast Asian countries where there is little effort but the return is good. Ojja kulaba balinyo Vietnam, balinyo mu nsi ezo Thailand, Malaysia. That is where now they are putting their money. 5 years ago, the Chinese had really put so much money in Africa. Really much through their BBI Belt Road Initiative. Now, kakati nga bagamba no strings attached. Tetwagala democracy, tetwagala kumanya ffe, we just want to give you money. Mwe mukozese kye mwagala nti kale. Abafirika ne bagenda ku begging trips okufaako obufi. Nowadays, tekyali muntu agenda China kukima loan. Ne Abachina tebachina loans ze bagabira ba Africa. Kyovola Abachina tojja jiwulira nnyo mu byamafuta bya Uganda because instabilities, whenever elections reach, they have been making losses all over the place. Era kakati, they have now decided into now, you know what?
African dictators, they are not worth doing business with. And so they are katibagamba nti, look here, if we want us to do business for you, we know we shall provide the manpower. No other country in the world that can provide the manpower that we can provide. Deferred Sobolo Kuja tukuzimbira oluguudo and tuzimbira airport in 2 or 3 years' time at a very cheap cost. That's what the Chinese are saying. So if you want a road built, hire us. Muhayaringe labor wafe, but we are not giving you any more money to construct roads and railways and all this kind of stuff. And for those of you who are following some bit of global politics, Mujakulaba Biden, the G7, Naboba Tandisewo, an initiative that is going to counter the Belt and Road Initiative, because America has now realized that China is the biggest threat to whatever their hegemony. So they have now launched a fund again of funding initiatives, but it is likely to kicking off because they have been here before in terms of constructions, in terms of infrastructures, all of a sudden it has been at a loss, especially when countries are not democratic, when countries are not stable. That are African countries, and that is why most of them are actually pulling out, and they are going either to South American countries and Southeast Asian countries, because that is where the profits are. Now, this going back to the point of IMF. So IMF, the way it is working now is that if I can look it up here, just a wee minute, if you see the report they released, like they really hard to explain so many things. Explaining to who? People who were tweeting, people who were throwing tweets and all this kind of stuff. Let me tell you one thing. I was speaking with a friend of mine, Nemugamba, look here. I've never seen Museveni nga munyivu mbulamu bwe bonna nga yabadde omunyivu ng'ayogera ku World Health Summit e Munyonyo. I follow Museveni. I watch what he does and I watch what his people do because I need to stay informed. Museveni was very angry. Yavugumye buli kiramu. Yagambye abazungu zero ne mwamukoze ekintu kibi. Mwamubisse ne mubikka mutabani we crown dictator. Mumimisiza ssente, abazungu tebava gye bali, agambye agenda Cuba, n'abinyigiramu n'ajjamu entondo. Kakati buli Museveni olwanyiiga ennaku zino, unfortunately, adda mu kuvuma kabaka. Olwagize ng'agamba, oyo kabaka. Bino bye ngamba Abafirika, bulijjo bakabaka babeerangaawo nga bali mu kwambala maliba ga mpologoma. Ng'eno abazungu bali mu kutwala abantu baffe in slavery. Bali mu kwambala maliba ga mpologoma. Kati kabaka waffe yafuuse kagoma ka lubendera. Buli akasajja lwe kanyiiga, buli lwe bakamma ssente, aggukira mu kabaka waffe, aggukira mu Baganda. I don't know why. Akasajja kanyiize Munyonyo, ne kanyiiga, ne kayombera abazungu. Zero, temuyina, kale nno mumpero materials. Nze neekolere vaccine. Tugamba omusajja, bamuwa ssente empitirivu. Ate kati ayomba buyombi alinga omukazi, omusajja yayombye. Akasajja ka Museveni kayombye. Nenga banaye, this is really out of hand. Babisse mutabani we, ati kakati bamumye sente ziganye okujja, abasajja baganye okukola, bakola decision tebagikola, report tefuluma, bang, kayombye. Ebyo byonna ebyayogeza. Look here, abata following a politics, this is the thing. Museveni bamuwa sente mpitirivu. IMF yasooka nemuwa $249 million, and I'm going to come to that point as well. Sente obusiru bwabwe zonna ne baziteeka mu kalulu. That is the cost. Yeyo cost akalulu okuba Kyagulanyi, His Excellency Robert Kyagulanyi, okubba akalulu Museveni okweyongeza emyaka emirala 5. It costed Museveni more than 10 trillion Ugandan shillings. Sente zonna eza COVID ziri mu kalulu. Look here, I'm going to give you examples. LDU are recruiting emitwalo egiwerera ddala 6. Where are they? Mu COVID yon, where are the LDUs? Where was the LDU baluwa? Where are they? Era we balangiridde lockdown is nali manyile LDU egenda kubeera all over the place. They are nowhere to be seen. Why is it that buli ali mu NRM today bagamba nti tebalina ssente, babamya akawunga? Look here, Museveni waba talina ssente, alabikirawo nti talina ssente. And this is the right time to pounce. We just need to re-strategize. But this is the right time to hit Museveni because revenue telina sente zedeta, mu Bank of Uganda temuli sente, consolidated fund sente zonna bazikozesa, amafuta gonna bagasinga,
teri bantu basasula misolo, abasawo si basasule, abasomesa si basasule, abapolisi si basasule, aba UPDF si basasule, aba SFC si basasule. Nga lwaki tavume kabaka waffe? Omusawo akolera $1 per day e Uganda, 5,000 Ugandan shillings. That's what they said. Sente bazikudde bazitadde mu kalulu. Mwe mumanyi lwaki Sale ali mu Northern Uganda? Lwaki abayimbi bonna baddukira eri Sale? Why is it that Sale mu Sale abayimbi bonna baddukira uwe bapromota baani yabawa sente? Do you know what is happening? Okay, let me make things easier for you here now. Katika tugende ku gundi ku program wano katono nnyo. Where is okay now ngenda kubaleetera ekyo ekya Sale, why Sale is doing whatever he's doing. And man, you guys should go and read these things if you can, please. Mugenda kulaba ebintu mu kyenensi. Okay, where am I zooming? Kakoze tekabadde kangwako. Okay, kakati kansooke mbayitiremu wano ku IMF katono nnyo. All right. Now, this is what IMF had to explain to people. Asked questions on Uganda. Key questions on Uganda. This is June 28th, right? The IMF's Extended Credit Facility, ECF, provides financial assistance to countries facing protracted balances of payment difficulties, meaning their underlying macroeconomic imbalances are expected to be resolved over the medium or long term. Nti Uganda yemu kunse nekusere, like muri bubi nnyo, you are vulnerable in terms of macroeconomics or something like that. Simanyi. Anyway, eno credits ebbanja libawadde Uganda lyrical interest 0%. Interest rate tekuliko magoba nge balina kusasula era nga bagenda disasula, bagenda kuwa Uganda sente zino in 3 years time. Nga bagenda kuwa nga bajiwa I don't know how many billion naye nga bastandise na kujiwa million 2.5 $258 million $258 million zebatandise nazo okuwa Uganda. Naye nga billion emu eya dollar gye bawadde Uganda, yes baziyisizza naye bagenda zigaba in phases, si mulundi gumu. Bagenda kumuwa zino ezisooka balabe engeri gy'azikozesa, then ba reviewing, then bamuwe endala until mu myaka 3 babe nga sente zino bazimuwadde okubanga ziyambako ku COVID-19 situation n'ebintu ebifaananawo ebityo. Naye ekyebuuzibwa nti IMF, this is the important thing, IMF had provided $491.5 million US dollars to Uganda in May 2020 under the Rapid Credit Facility. What transparency measures were put in place to ensure this funding is used appropriately, right? Okay. Now this is where the juice is for me. We'll get into section here, because this is where the reports are and things that actually piqued my interest. Although these things have been there for a while, and just highlight a few things here and there for you guys, just to also follow up mulabe what you can do about these particular issues. All right, now Balaga, the government already published an independent audit on COVID-19 spending for financial year 1920, and also the government, aggregate procurement reports have been also published on the Ministry of Finance website, with a portion of IMF funding going to blah blah blah. But then Jagaragena reports season, which is breaking it down. Okay, let us go to these reports. Omuli Supplier, omuli companies. Ne aina omuntu yenna amanyi omukyala gwe bayita Sylvia Awoli. Mumutaginga kuba ebibi ebibi. Sylvia Awoli ebibi ebibi oyo bagenda kusiba eruzira n'akanyiriro bagamba modo yali modo wache Victoria's Secret modo wache naye Victoria's Secret baba agigadde Victoria what made this Sylvia Awoli popular? Yali modo, I think so. Naye Sylvia Awoli woba omuyinako oluganda oba woba omubanja bro munyonyo olwaleero akuweezize. Singa nze ye nanditandise kakati kweyigiriza kukola ki kutandika kukola komera. Anyway, why is that important? Now mulaba ebbaluwa eno 10 May
2021, Permanent Secretary to the Treasury, Finance. Status report on COVID-19 related procurements by Ministry of Defense and Veteran Affairs. In reference is made to yours, blah, 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 reference number dated 25th January 2021, requiring entities to publish COVID-19 related procurements. Find here a status report for COVID-19 related procurements by the Ministry of Defense and Veteran Affairs as of 2nd February 2021. Yani ono Edith Buturo. Okay. In Barua yafuluma mu May. Tuli mu June. This is last month. Literally, this is last month. It means these people, bino byabadde mu IMF report anyway. But still, biri ku websites zaabwe. Meaning, nti abasajja bano, akazitoke mwaso, kati Barua eno, mugiraba, yafuluma May 18. Kitegeeza ki? Abasajja bano, akazitoke mu abateekako ku Twitter. Creating a pressure eri IMF. And IMF ne pressuringa Museveni n'amalindirizi ge ga providing accountability ku sente ezasooka okureleasingibwa. And mugenda kulaba ebintu ebyakolebwa mu kupapa kwabwe ekiragira ddala nti these people really ebintu ebyakola tibiriyo era baba like the pressure was on them. Kyovola bebaluwa zizo zafuluma like a month ago. Era nga bakamala okuteekayo okusaba kwabwe okwa loan zino in one way or the other. Now, if you guys look at these letters very well, ziraga abantu abasupplying UPDF oba flip linda katono ene barua. Yes, ziraga these ones show because this is all right. Departments ezenjawulo zafuna sente zanjawulo. Office of the Prime Minister yafuna sente, Ministry of Defense yafuna sente, Ministry of Health yafuna sente, ne Office of the President nayo nefuna sente. Kati wogera n'otunulira mu reports zino ojja kulaba what is important is to look at the suppliers. But before I come back to this report, njagala kubaleeterayo ka report katono nnyo ak'obuwunga. Okay, eno katono nnyo. Let me bring this other report ey'obuwunga oba yeeno. Supplemented budget. Si eno. Eriwa. Naye bano abantu ebintu nga babiwandiika bubi. Okumanya bannaye abantu bano bayaaye. Era n'ennyukuta ze baakozesa oziraba tezirabika bulungi. I don't know if you guys can see this nyukuta. Okay. Yeno report gye mbadde nnyonya ku Sylvia Awori. Reporting template for all COVID-related procurements. Name of entity, Office of the Prime Minister. 2019-2020. Date of submission, 3rd February 2021. Kati wano bakulaga serial number, procurement reference number, subject of procurement, procurement method, details of service provider, contract value, status of the procurement, beneficiary end user, and names of the directors of that particular supplier. Eyasoko supplyinga, bamuyita ya supplyinga metric tons 2,210. Restricted bidding, emergency procurement. Kitegeeza nti teyayita mitendera egyetaagisibwa okubeera nti no atuukiriza okubeera nga afuna contract eyo. Ye mukulu amanyikiddwa nga Amponye Uganda Limited. Fena tumanyi who Amponye is. Oyo baamuwa contract ya billion 5 million 2.5. Ne bagamba nti he supplied the buwunga naye mwamanya quality y'obuwunga. Ya supplying bitundu bya Kampala ne Wakiso. Nze nambava Kampala naye baganda bange ab'e Kampala bagamba obuwunga tebabulabako. Nanyini kampani eno yani bamuyita Apollo Nyegamehe nanyiniyo. Now ene eyokubiri nze yansanyudde. Supply of 4,000 metric tons of maize flour, restricted bidding as well. Details of the service provider is service provider yani Operation Wealth Creation, OWC. OWC bamuwa contract ya sente meka 10 billion Ugandan shillings. All right. Kati wezima zali 10 billion Ugandan shillings. Yabu supplying anti ye bona yabu supplying wa mu Kampala ne Wakiso. Ani director wa Operations Wealth Creation aya receiving a sente zino eyakirimu Sylvia Awori. Okay. Sylvia ni Awori. Now, this explains this explains
buli kimu alina temubiraba bulungi naye it is because of the fonts nti fonts ze baakozesa wano za kisiru si za kisiru naye mbi just mbi nabo bansobola obigaziya nti alright bamusobola okulaba anyway nti wano wolaba omuntu yafuna contract eyo ya Sylvia Awori. Now this is what you guys should understand nti mwebuuza ensonga lwaki kati ennaku zino because ani akulira Operation Wealth Creation. It is no problem, we can look it up here. Operation Wealth Creation ani agikulira Uganda. Right. Now, this is why these things are very important for you to understand. And I'm going to link the entire thing where you guys should be, why it makes sense now. Into why everyone is running to Sare. Now, this is meet our directors. Some of our directors at Operation Wealth Creation who are foreseeing, managing, and manage. Look, they can't even write the word manage. Managing, and making it happen. This is the most gangster thing. About 10 billion Ugandan shillings to supply food. They can't write the word manage, number one. They are using gangster language, making it happen country over. Ladies and gentlemen, are these people really legit? Chief Coordinator, Salim Sare. Lieutenant General Charles Anjina, Deputy Coordinator. Wanawansine wajawani, Miss Sylvia Awori. Ya chasi nzokola ya Awori. Yes, is a taka story. Okay. Then in a Johnny Wambogo, that's all. Literally, that is all. Look it up. Bebo, that is all. Like no other person. These are the only people. Now, Baja Kugamba Baina branches, that's a lie. These are the 4 people that received the 10 billion Ugandan shillings. Ezali eza COVID. Ngabazi some Operation Wealth Creation. Inti, bagena kusupplying abuunga. Mwebuuze lwaki ever since Sare yabadde agula abantu b'opposition, Sare yabadde agula abantu ba Northern Uganda bonna okwagala okubamala mu Uganda, yabadde sponsoring everything ekikuba NUP mu Northern Uganda. It is because of Salim Sare. Kati enembaata yo tekimanyi eno bagenda gikwata bagisibe. This one is gundi disposable. Ono gwe bagenda okukwata nti yali asente za COVID eza Operation Wealth Creation basuule mu kkomera nga olaba bwe bakola mukula ku bya Gavi nono Bukenya nga bwe bamukola ku bya Chogamu. Bukenya nga yetawula ku Chogamu nadde ya procuring emmotoka simanyi yakola biki basi Bukenya n'akaaba nga alinga ataliko vice president. Tolabona omukazi nti yasinza smiling all of these people. They received 10 billion. They are running a mafia organization, a ragtag good on your ICT. But Mubaraba on Anjina on Sare. Morebuze, why is it? Sare in a budget chi. Budget chija in a sim minister. Stay in a chari. Budget jar running a jijawa. Okay. OWC webanga supplying obunga ngawe bagamba. Eh? Twagala OWC, Operation Wealth Creation, releasing a list ey'abantu abali mu kibiina kyabwe abasupplying obuwunga buno. OWC teyinayo factory yonna. Operation Wealth Creation teyinayo factory yonna. No one benefited. Njagala omuntu kumwa abandaba olwaleero wobanga oli mu program ya Operation Wealth Creation nga wabawa obuwunga kuba sente bazi receiving. Last year wabawa obuwunga. Ne ogamba nti ne bakusasula ne sente. I want you to come with evidence. Ojindage wano nti mayanja ndi mu Operation Wealth Creation batuwa sente zaffe batusasula era obuwunga bwo buno ffe twabusupplying. Why is this company run by 4 people? Muyiza okungamba nti these people, 4 people were given 10 billion Ugandan shillings to run. These 4 in Operation Wealth Creation. Ono mukazi ono gwe bagenda okusiba kuona this one ono ali disposable balina omusuula. That one no never in Musura John Wamboga because this one received the money. Awori received the money. Wamalozi receiving and bali bamwaindo ze mitwala asatu. Oh no. Nanyini masaba mafia nazitulamu. Kati muwulira promoter yagala sente. Musician aba music ibo nabona mbusale yaba batabaganya. Amataka abayina ebizibu by'amataka bonabona Sare buli kimu kati badduka wa Sare. Why? Because Sare atudde ku 10 billion Ugandan shillings ezali eza COVID
Where is the evidence? Simple. The evidence is here. Where is it? Where is it? Evidence yangerwa. Evidence yino wano. They received the money, zizo 10 billion. They received the money. Kakati, awogenda wompola. Omanyi, these things are very funny. Kati bano bonna mulaba, beba supplier, amponye, ono bamuyitani, operation. How can operation wealth create? I didn't even go to the second one. Now, how can operation wealth creation supply food? Companies are really the way kubuunga. Metric tons zezo zona zeba supplying. In fact, beba singo kufuna sente nyingi ennyo mu bantu aba supplying obulunga. Operation wealth creation got the most money. It even gets worse, by the way. Teyafuna zinozo ka bilioni 10. He got 8 more billion for beans. Kakati batubuulire. Esente zino mukulu Saleze yafuna zaali za nsigo. Waliyo ensigo z'akawunga. Waliyo ensigo z'akawunga. Oba kasooli oba ensigo za kasooli. Of which already baali bamaze dozifuuyira eddagala. Nga bagenda zigabira abantu. Zezo ze baakuba. Ne bakolamu obuwunga ne babusupplyinga abantu. Ensigo z'ebijanjaala abantu bye balina okusimba bye baakwata ne babituguza ne tuli ensigo. We literally ate the seed. That is what Saleh did. It gets worse. Saleh was given award. He received 8 more billion is a COVID to supply beans. Bagenda kusiba Silivia Wori n'erinnya Jaddi Kyusa oyo awori. Kakati, for those of you who want to make more research, because njagala kukola, I will go company by company. Ono amponye tumumanyi musajja waabwe. Operation wealth creation imbo nayo company. Mandela Mirrors, these ones you can just put into Google, no Googling who these people are. These people, but it's sketchy. Now this is where it gets funny. Kati waliwo ono Shasina abasinga n'abayindi. Kati waliwo ba supplier abamu nga tebateekako namanya in their report. Streamline Consultant Limited. Ono bamuwa $500,000, $250,000 to supply obuwunga. Naye tetumanyi nannyini company eno yani. Auditor General's report did not capture that. Ono Lira Foundation bamuwa $7,500,000. They don't know who the owner of the company. Ono Serumaga Brothers. Now, eno Serumaga Brothers ate yesesa. Bamuwa $250,000 na supplying obuwunga mu kampala ne wakiso. Naye nannyini company David ayina byona. Ono ng'okeberako Google Serumaga Brothers Uganda. Aha, babano. Katulabe Serumaga Brothers. Okay. They don't even have any data. Like, if you look at Serumaga Brothers Limited, all right, come back. Just tunula butunuzi wano. Ate chikusesa abasinga balinga badiringa mu chemicals ate nga basupplyinga kawunga, which was really funny. on a store manager at Serumaga Brothers. Wow, now. These companies no zikeberako wano ku internet toina woziraba. Robert Serumaga obayono accountant Serumaga Kagoro Amini manai Serumaga Brothers Serumaga Brothers bakola chi nzinyonya wano. This is all I want. What do they deal in? Like literally, what do they deal in? Serumaga and Brothers Limited. Okay. Badiringa mchi. Oh. Nenda siyo yo. Company bagiyita Serumaga Brothers. Nannyini waayo ye ayina byona. Bannaye. Nze nange neeyita kafulumu kunyonya naye abasajja tebalina na footprint yonna ku internet. Okay, enamba yino 800-101-444 bla bla bla. Kebereko wano.
oyo kati waliwo ezo ssente empitirivu zagenderaawo. Serumaga Brothers ono bamuyita Pronaco ono kale kanaye katumukebereko Pronaco Uganda. Tekamu Butesi Uganda. Nolaba who owns that. Some of them are legit. Tetugamba nti tebali legit. Naye okubanga company tezina naba owner baizo. We don't even know who these people are. Now remember these people all supplied akawunga. Okitegeera. Prona dissolved 25 years ago. 1996. Mulinde ku baganda bange. Wowe oyagala information ku companies zino ozisangawa. Public procurement. Bannaye data nga mufu talina organized toyinza na kusaachinga katukebereko kale tekigaana era wano tulina obasaachingira wano. So funny. Naye bannaye Katonda asaasire Uganda. Nekinankani nekiwe yarabi ne website tesobola na kusaachinga yiyo bano bwe baagaba contract aba PPDA naye ne company ogikebera mu PPDA terimu tosobola gifuna. You cannot even find the people who supplied. Olympic Milling Limited, David Zhao ono mu China. Sidro Group Limited 2005 Mulwana Kogga Nasuna Jamila. ABS Limited no Nasuna Jamila bano lwaki babanga milioni 2.5 kitegeeze no report yali forged. Katulabe ABS Limited Kafumbe Mukasa Road. Yes, kati bano bali legit, they deal in maize flour. Nasuna Jamila nendagire Jawhara. Okay, Kafumbe Mukasa. Then katukebere Mulwana Kogga. Kati olaba nti that company came up quickly. Naye Pronaco eyo teyitamu. Ogisearchingako it's not there. 2.5 eyo bagikuba. SRD Group Kampala Maintenance Services and Civil Works bano ba architecture Masaba Philip yenna nyiniyo yono Masaba Philip Sidro eraga maintenance wogikeberako wano. That's what it shows. Ma company jibajiwandika wano Sidrad eno teriyo Mulwana Kogga akale katunyonyeko Mulwana Kogga. You just put these things in Google. Mulwana Kogga otekako Butesi maize flour yali adirinzeeko mu kawunga. Mukama Katonda. Okay, kikiganye. This is the last person I'm going to search and then I'm going to kubatwala ku kinyusi wechiri. These are all the companies zebakozesa. Like this is a full day's job to go through each and every company. Uyo Mulwana Kogga bandetera Mulwana. Okay. Erabika ya James Mulwana eno. Now katukebereko wano kuba wano ndabawo document eraga page baji deletinga. Bintu bya kisiru nnyo. Dakachu Limited ono kati Bimala Enterprises taina linnya. Bulondo's apartment. Bulondo's apartment. Okay. Ono guy mumanyi. Wewe wafeka wempe. Naye Bulondo's apartment. Omusajja ina lodge. Let us look up the company here. Atandika ati okusupplying obuwunga. Maybe katulabe. Apartments is supplying obuwunga. Accommodation and conference facilities. Ladies and gentlemen. Zinage, that is what I know Bulondo about. Accommodation. Bulondo's apartment bamuwa contract ya supplying obuwunga wa milioni 2.5. Bulondo Ibrahim. 2.5 million. 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 2.
Labono Peke Paints huyo nabiye Yunus oinaye na supplying obuunga kale adiringa mu Peke Paint, building and construction, food and beverages and related products, office equipment, sanitary and consumables, office furniture, plumbing materials, protective wear, timber and firewood, suppliers of beans. Kano lwaki ke kasembayo bayongerawo kongere. Organization owners, no owners found. Yani ono company yagikola mu 2019. Bano baleka bakitegerako nti covid yajja. Peke Paints. Peke Paints bansobedde nabo sibategeera. N'abantu abatambuza langi nabo. Ono Jawuhara ndagire ni nawe mulabye. Bamuyita batya Mbalaba Enterprises Limited. 250 million Ugandan shillings zebamwa mulabyeko wane walala. Ono omukyala gwe bayita Jawu Naggayi Husna nedda. Bamwa contracts emirundi ebiri. Ono Jamila ABS Limited. If I'm not mistaken, mulabye wano. Kati mulaba omukyala ono ndagire Jawuhara Ugandan, right? Nasuna Jamila. No problem. They supply beans, maize flour, maize grains, and rice, right? Company yabajita ABS Limited, which is good. Na ye, it is the same lady, Jawuhara. Definitely it's the same lady, si coincidence. Ye ya supplying ane wano ku ye nanyini Mbalaba Enterprise Limited. Jawuhara ndagire wuyo. Same one. Let's just look it up. Just look it up. Simple. It's the same. Kati olaba wana amanya bagabuzabuza. Zamzam Namyaro Sulaiman Musoke. That is what bano bibaina. Na area ya supplying bamuyita Jawuhara. I don't understand how this. Anyway, chebaba baba n'obungo bufu. Kati ebirala ngawe mubiraba Rich Enterprises, Malayika, Mulalo Stores, bano bonna tebalina manya. Office World. Ono Office World, yeah, supplying obunga. How can Office World aba supplying ink? How can they supply posho? Seka Charlie Limited. Rural Enterprises, Jamex Millers, Nancy, Semirari Trading Company. Man, echiri one. Knowledge Age Investment. Busagazi Grain Millers. Link International. Abo nate baina manya. Kahunje Suppliers. Now, like if you see here Angeri blank, there is no name for the name of the company. Since like I can't fathom Engeri joinzo kunga mwawo mutu almost million bibili mwa 5, but the owner of the company temumumanyi. Eno Link Global Community baji we mirundi inge 3. Produce buyers, suppliers, muwende, blah blah blah. Oh, look at all these fools. Not all these fools. Sichengamba, but what I'm trying to say is like our government, they are the fools. Now, there are some people who are legit that really back in these contracts. Na ye waru abatali legit. Now, awakasoge tuveho katono. Now, wolaba kati spending ekitongole sente zekyafuna. Office ya President yafuna bilioni 16. Kola ki? Operational funds for enforcement of COVID lockdown measures. Bilioni 16. Office ya Prime Minister bajiwa bilioni 5.9. Food relief for the vulnerable. Ku bilioni 5.9. Salimu Saleh yafunako bilioni 2. Bilioni 10 kusupplyinga buwonga, bilioni 10 kusupplyinga bijanjalo. Then inagattamu ne bu companies bomu bulala. So roughly what we are talking about is 30 billion. Ezali mu office of the Prime Minister Salimu Saleh zonna yazikuba. Ministry of Defense yafuna bilioni 12. Yafuna budget yayo bilioni 12. Operational funds for enforcement. Ministry of Health bajiwa bilioni 4.
To do what? To buy medical equipment for ICU and emergency unit beds, medical supplies, testing kits, blah 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 blah. Ebyo ngenda kubatwala wali ku Auditor General's report ku summary then tulabe. Ministry of ICT National Guidance okuteekayo ebigoma, simanyi okuteekayo ebirango, bagiwa billioni 6. National Citizenship and Immigration Control billioni 1. Kampala Capital City Authority billioni 1. Uganda Police Force billioni 37. Police Service prison billioni 4. ISO milioni 4. Local governments billioni 22. Ministry of Science and Technology billioni 53. Kati tuvuddeyo saagala barisa. Kakati eno gye mulaba yena accountability ya jebaga ya minister whatever related procurements for Minister of Defense. Minister of Defense sente ze yakozesa engeri yakozesa sente zayo za COVID nga bapapiriza batere baweereze mu IMF naye I don't know if IMF even read through these things seriously. Kuba balaba nti if you put a name against an amount nti olwo kiba kiwedde nti that's the accountability needed and it's done. Absolutely crazy. Kakati sente zizi no wano guys. Procurement. Ono procurement of emergency anti-COVID logistical items. Lot 1, 02 tents, 3,265 pieces. Procurement method DP. Minga supplies. Bamwa millions rusavu delivered. Neba na imwe tents mwazirabako. Tents omulala wuyo Nyanza million rusavu. Tents omulala 10 man tents 15 mu mwenda. West Harvest. Like I haven't even taken time to Google these companies. But if you Google these companies, ladies and gentlemen, ojja kulabawo ebitakwatagana bingi. But these are all the reports. Kitegera Boba kulaga wano nti everything was delivered. But if you go to the Auditor General's report, gye baafulumya juzi ate yo ekulaga something completely different. Now, ono ki? All right. Reporting template for COVID-related procurements. Atibano procurement of megaphones bimukalakasa. Ono gwe bawa contract million 4 Bezel Trading Company. Government nebigo mwabira bakebye ebigundi bimukalakasa. Katugisearching wano company ate kigana. Uyo nanyini yo bamuyita David Sankara. Ye nanyini si ye nanyini yo. Baba no Bezel Trading, EM Plaza, Kampala Road. Badiringa bintu bingi, badiringa mu building and construction, chemicals and chemical products, consumer electronics, software consumables, education and reading materials, leather and related products, office equipment, protective wear, security equipment. Owners none found. Oyo gwabwa contract ya million 4. Ono bamitani procurement of non-medical face masks used by community during COVID-19. Ono gwabawe za face mask. Bamita MS Fine Media. If you Google him, like if you look up these companies, these people by like these people, they don't even have a website into Uganda to like check them out or something of that sort. Like they don't even load. You are not such a bad cent. Chiriwana. Lumias Uganda Limited procurement of sleeper tents Makaki. Era ne bamwongera millioni 4 ono wa Bezero. Messaging at all villages in 5 border districts of Tororo. Bamwongera millioni 4 wa Bezel Trading megaphones. These are makers. Kubali wano bamwa millioni 4 ono domestic bidding. Bamwa millioni mekano 421 procurement of megaphones. Ate ne bamwongera millioni ndala zizo era 4 oyo wa megaphone. Supply of foot operated hand washing facilities. Foot operated. Kano kolinnyako obulinnya n'ekigere. Crest tanks
yalina okusupplyinga bamuwa million 5 mubulabako e Uganda oba foot operation. Huh? Wuno omusajja wammwe owa gundi owambabazi owa kuteesa Silverbacks direct emergency supply of oxygen equipment Mulago yeyo Silverbacks pharmacy neba naye Silverbacks pharmacy bwogiraba naawe terina kiyinza supplyinga kati these people bakayungirizibwe basinga okuba contract y'omu kuba contract ennene billions 6 kiraba muwala wa kuteesa ne oyo musajja bamuyitaani Muhoozi. Okay, now if you go njagala kangende malirize ne Auditor General's report afterwards njabaleka mukuba amasimu fine media. Okay. Where's the Auditor General's report? Again. There come from the report here, yeah. The operation was creation. You know. Now, according to the Auditor General's report, yeah, IMF kyeyatukoze bannaye oba ebintu bino baabisoma simanyi kumanya. Kakati funding eza COVID zizino sente ebitongole ebyenjawulo ze byagaba. IMF support yabawa billions 1.3 trillion actually I think. World Bank nebawa 1.1 trillion, EU yabawa 17 billion, Stanbic Bank bewolayo 1.2 trillion, TDB 1.2 trillion, World Bank 555 billion, Islamic Development Bank yabawa 51 billion. Now this is what the gundi zeba kati this is how engeri gye batematema mu sente okiraba Office of the President bajiwa billions 16, Prime Minister's Office 5.59 billion, Ministry of Defense God. Okay. Mujja agenda musome bino for those of you who want the figures. Sente zabulankanyizibwa abatadde deliveringa all that kind of stuff. Now, non-compliance with procurement regulations. Now, kati in this report, wano baali balaga Auditor General yali alaga non-compliance oba ebintu ebyali tebigatta mu ngeri gye bakozesaamu sente zino eza COVID. So naga nti mu Ministry of Defense sente ziwerera ddala billions 16 zaali tezirabikako. There was unjustified use of single sourcing for procurements worth 14 billion. Contract to National Enterprise Corporation, Luwero Industries, for procurement of medical requirements worth 826 million was signed, and quote, listen very carefully, was signed. Basigninga contract ennaku z'omwezi nga 3 Ogw'omusanvu omwaka gwa 2020. Kakati, after delivery of items was on the 6th, neba naye abantu bano basiru. Contract bagisigninga mu gwa musanvu. Ebintu ebasigninga okugula mu National Enterprise Corporation ekulibwa Sabiti Muzeeyi ne babideliveringa mu mwezi Ogwokutaano nga 6, 2020. Ate eyabisupplyinga ne bamusasula mu mwezi Ogw'omukaaga ennaku z'omwezi nga 26, 2020. Nagwo okubala, but I cannot be stupid to this extent. Mujjukira story yaliwo mu Office of the Prime Minister. Gayi bamubuuza nti soko tunyonyole sente zino wazikozesa otya? Nannyonnyola n'agamba bwe yavuga n'awa accountability. Yavuga n'agenda e Northern Uganda. Bwe agenda emmoloka yagiteekamu petrol. Bwe yali akomawo n'ateekamu diesel.
bamubuuza motoka ki gy'oyinza otteekamu ezirinza okunywa petrol ne diesel at the same time nga tebabitegeera be bano ono atugambye nti basayininga contract ennaku z'omwezi nga 3 omwezi ogw'omusanvu 2020 ebintu ne babidelivering ennaku z'omwezi nga 6 omwezi ogw'okutaano 2020 ate ne bamusasula ennaku z'omwezi nga 26 omwezi ogw'omukaaga 2020. I don't really understand. Nti contract bagisayininga eri mu July. Then kati ate ebintu ne babideliveringa mu May. Kati ate ne babasasula mu June. Bano no, this is the Auditor General's report. Literally, this is it. If you were gonna know some ebitakwatagana bino procurement issues, like these things should that's the line there. Basayininga contract mu mwezi ogwa July. Ebintu ne babideliveringa mu mwezi ogwa January, February, March, April, May. Ne babideliveringa mu mwezi ogwa May. Ne babasasula mu mwezi ogwa June. I don't understand. Kati basooka ne babasupplyinga ne bakola bino byonna we babasaba accountability ne balyoka basayininga report. So ne balyoka basayininga. So bolaba nti we babateekako akazito IMF we bateekako akazito ne bateekako foundation nti okubawa ssente you have to account to the money ze twasooka okubawa. All of a sudden there's ensobi ze bakola. Contract to a medical company for procurement of medical requirements worth 495 million was signed ono mulala wuno on the 13th mu mwezi ogw'omunaana 2020. Ebintu ne babideliveringa mu mwezi ogw'okutaano ennaku z'omwezi 18 2020. Omuntu ne bamusasula mu mwezi ogw'omukaaga ennaku z'omwezi nga 22. There was delayed delivery of the procured items on the procurements. For example, procurement of pickups from Toyota Uganda. Bino bye byali mu Ministry of Defense ezo billion 16 zonna ne zibula. Uganda Police 21 billion zeyafuna. Supply of foodstuff worth 2.7 was made based on call-off orders. However, the entity did not have a framework contract for the supply of the foodstuffs. Inti bino ebyokusupplyinga emmere Uganda Police gye bakozesa ba suppliers be bakozesa babakubiranga bukubi system why mayaje ina akawunga later akawunga worth 2.7 billion. That all that money is unaccounted for. Era tebali sure badala akawunga kano baka supplying oba tebaka supplying 2.7 billion gone. The contractor for the procurement of 95,507 bottles of sodium hydrochloride worth 1.9 billion was irregularly paid an advance payment, yet it was not provided for in the contract. Oli bamugamba supplying ono sodium hydrochloride obuchupa emitwalo 9 ne bamuwa sente 1.9 billion nga tannaba nakubaako nakachupa nakamu ka supplying. I need to look for this contract. Who is this person that supplied? Sorry, who is this person that was paid before he even supplied the things? Supply of 19,000 jerrycans, 20 liters with metallic stand, 1.7 billion. Full payment was made to the supplier before the supplier delivered any jerrycan. Oliwa mwa 1.7 billion okusupplying ebidomola nakati tebirabikangako tebituukanga. Bino byonna by the way these things have never surfaced tebituukanga. Supply of both 350 mils and large 500 mils hand pocket sanitizers, 1.3 billion. There was no evidence that the procurement procedures were followed. Teba supplying 1.3 billion ibibiri mu police. Procurement file worth 5.9 billion were not availed. 5.9 billion zabula. I observed that the budget work plan for the COVID-19 intervention for Uganda Police was inflated by 14 billion. This was achieved by irregularly increasing the unit costs and other total quantities of the items. Inti police ya Uganda ya increasing the budget yayo by 14 billion. Actually roughly 15 billion zebayongera mu police ya Uganda. Nga kino kyakolebwa nga bongeza unit cost tugeza akachupa kana akamazzi okagula pound emu
Poliisi ya Uganda ng'eteekako pound 7 ne kikostinga sente ze twewola nga 14 billion out of the window zaabula. Nkati nga mwebuuza sale sente zaagaba zijjawa? Esente zaabula mu Uganda Police zizo 21 billion, ezaabula mu UPDF zizo 16 billion, unaccounted for, tezirabikako. Uganda ne prisoni, kati prison yali enyonya kimbya COVID. I noted that 3 procurements worth 239 million were conducted outside the revised procurement plan. Ebyo tebyagobera mateeka millions 239 aba prison ezo bazirya byabashayija mubuulire kana akasajja akogerera prison kukuza busurubbu. Naye olaba akasajja ako nze akakogerera prison yako oba kekagikuya kabyabashayija akalina obusulire. Ekibonerezo kyenyinza muwebba kuli y'obinyeewa ne mugamba atandika okubiwuuta. Kuba sina ekinyinza kukolera mu bingo oyo omuwabba kuli y'ebinyeebwa n'omugamba abiwuutire ku national TV. That's all. That's what these people deserve, to be humiliated. Further, goods and supplies such as detergents, gloves, sanitizers worth 976 million were procured using direct procurement method without justification. So 976 million bakubiranga bachali baabwe ndetera ya sanitizers, ndetera ya gloves nga bakuba bukubi masimu naye nga tebayitise mitendera, so that money can be followed up n'okumanya nti ddala abantu bano basupplying ebintu bye bagamba nti bagenda supplying. I noted that the procurements amounting to 429 million were retrospectively awarded to suppliers after delivery of the items. Millions zizo bina mu 29 ezo nazo bazirya. Ba supplier bayinanga baabwe nga bababu sente nti ojja bireetedda tofaayo. Prison service. Amaka goba president okumanya bano bo babba. Mbubo sente ze batala baziri just million 123. Auditor General tubalemu amagezi. Ne bankubadde omulimu gwo ogwagala. Come on, really? Zokka ezo. The entity undertook procurements worth 123 million using direct procurement method to procure food. This method was not justified. I was not provided with the contracts committee minutes to justify the procurement. Mbusente zaabula zokka mu office ya Museveni ziri million 123. Really? Come on. Come on. Kale omulimu ogwagala ne come on now, please. You get a sente ntuufu. Kakati noyongerako buno bu district local government millions 2 kole district net district nazo kyali wali district nga zibba bubbi zibba okufaako obufi. Masindi abo nabo ne babba. Mills procured at a price of 4.8 million from the supplier who was not on the district's pre-qualified list. In addition, the mills were procured from Alfayo Food Services at a total of 21 million, higher than the district's approved price of 16 million, causing a financial loss of 5 million. Kagadi, no pre-qualified suppliers were used to supply refreshments. Bulisa, district local government, unjustified use of non-pre-qualified service providers meals of 3.6 million and internet router worth 1.45 million Ugandan shilling. Kagadi, Bulisa bagula router. I have my home router here, naite weza na mitwalo 10. Kalisa, Bulisa bagula 1.4 million Ugandan shillings. Oh God. Ezo district kati ezo nazo na sente bazibba. Kati tugende kwa mu Ministry of Health. Ministry of Health sente zaabula zali bilioni 10 tezirabikako. 100 billion zabiwa mu Ministry of Health tezirabika. Dena twina kyakola kimu kifeecha. Biche byabula. Intensive care equipment, 26 billion. Delayed delivery and installation of intensive care equipment procured at 26 billion. Intensive care equipment procurement was not certified by the NSCME. I think that's the National Medical Abainok certifying. 26 billion substandard products procured and delivered. Bang. Taxpayer loses money. Face masks, 6 million masks, 26 billion. Delivered before procurement evaluation report was approved. The procured masks were not certified by UNBS. Masks bagenda wali ejjinja ne batunga ebigoye batunga ne babasuulira ne mwambala. Delivery of ambulances 11 billion. Delivery of ambulances was delayed by more than 5 months. Paka na kati ambulance tezirabikangako. Intensive care equipment for 17 referral hospitals 11 billion. Delayed
of the equipment was delayed. Partial installation of the equipment up to 70 pieces were not installed by the time of the audit. No certification of the equipment by the NCME. There was no space to accommodate beds both for the ICUs at the referral hospitals. Construction of a better post health units in 5 borders, 7.5 billion is obazi. One yafuna contract yono. Workers in respect of a change to the original planned construction proceeded before a change order was issued. Delayed commencement of construction of the border posts. Tebazi Zimba, they are not there. Supply of oxygen, 6.5 billion. Oxygen filling station at Mulago not installed by the time of inspection in November 2020. Oyokutesa. Mobile oxygen plant intended for Kayunga Hospital not delivered by November 2020. Procurement of megaphones, 2.9 billion, delayed up to 4 months. Ibi mukalakasa tebabigula, bayira 2.9 billion. Procurement of COVID lab testing kits, 2 billion. Overpayment of 5.7 million to the supplier. Consignment was not inspected on arrival by the inspector of drugs. Hence, the kits may not have met specifications. What is Atwine still doing in this position? Really? Seriously? Procurement of beds and mattresses for emergency mobile hospital, 1 billion. Delayed of beds and mattresses, not certified by the NCME. It will be substandard. They are not even certified. Can you be delivering at least? Oh no, Auditor General, this is Auditor General's report. You report here. This is his report. Procurement of biosafety cabinets for Gen Expert testing, 400 million Ugandan shillings. Procurement initiated without availability of funds. Procurement of blankets worth 280 million Ugandan shillings. Blankets were not certified by Uganda National Bureau of Standards. Bano ne baba unaccounted for zino kakati zino zote bazirabako 1.3 billion. National Citizenship and Immigration Control, 13 million is the baziraba nezo district is emulabao. Entities that did not value their in-kind donations. Kati bano zino entities bano baba wanga sente, ne baba wa mabafu, ne baba wa PPE, ne baba wa motoka, ne baba wa buli kimu zino districts, local governments. The donations were not valued. So, we bali bakola audit yaabwe, tebayogera biki bye babawa, tebabi declaringa, era tetwamanya biki byabbibwa. Be bano bonna district ezo zonna ze mulaba zaafuna ebintu naye tebabi declaringa. All of those nga mwe muli ne companies nga national bano immigration ba receiving ebintu, they did not value them. Kampala Capital City nabo babba, they did not value. Uganda Police baafuna ebintu, they did not value. Ministry of Health nayo nebba. Entities that did not take donated items on charge. Abafuna ebintu naye ne batabikozesa kye byali birina okukola baabo. Ezo districts zonna ze mulaba. Ezo districts zonna nga mwe muli ne Kampala Capital City Authority. Entities that were the distribution of the item was not approved by the task force. Bano bo bagenda bugenzi ne bayingira akatale ne bagula. Ate Museveni agabudde. Ne bagula. Entities where there was insufficient or no evidence of receipt of items delivered. Inti bano bagula ebintu naye ebintu bye bagula tebyalabikako. Wabula bagula mpewo ne basasula abantu sente naye ebintu tebyalabikako. Zezo districts. Entities that registered shortcomings in the management of quarantine centers. Bibyo. Amasomero mwano katono. Banaye. Report is no mpanvo okusoma. But there is a lot of information that you can work with. So much information. Nadala for abali mu struggle. Wogenda mweno, wobo yagala okutegeera the entire COVID. Mugende musome report yeno, Auditor General's report. I know it has been long overdue for me to come and break it down. Neora IMF, mbadde nina okujja nengi tema ne tugi discussinga. February 2021 lwe yafuluma. Naye tebanna bagidiscussinga mu parliament simanyi. Naye this is the National Advisory Committee on Medical Equipment. This is what he said.
Key findings is kamalizene zino, then you guys you call mukubama sim. Below is a summary of the key findings, details of which are included in individual reports issued separately. 6.6 billion, 2% of the 284 billion was not utilized by 4 entities at the close of the financial year and was subsequently returned to the consolidated fund. This affected the implementation of our activities. Contrary to the PS guidance to the bank funds, blah, 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 blah. Out of the 17.24 billion total cash donations was utilized at source in 56 entries. The balance of 16.38 billion was banked on designated accounts of entities as guided by the PS. Out of the 151 entities analyzed, 149 entities had work plans with a total of 3,236 activities. Out of these, 3,025 activities were fully quantified, while 211 activities were not sufficiently quantified, which hindered me from accessing the extent of the achievements of the activities. So basically, you don't have to read everything, but here and there. What this leads to, as I'm finalizing, this leads to the fact that essentially the tufunye mu IMF, grants the tufunye, everything chetufunye, there is nothing for free in this world. At some point, we have to pay back. At some point, tugenda kusasula. And guess who is going to start paying? It is you and me. So gigenda kulinnya, bagenda kuteekawo obuntu obutategeerekeka. Kati bakulya katumba amala amasasi, bagambye buli moloka erina okugula tracker. They want to make money. Tebalina sente. Buli moloka kati erina okugula tracker. Ate nga tracker eyo government yegenda ozisupplyinga. Do you think it's a coincidence? Of course not. Buli kye bakola bakimanyi. So, banange wetulaga wano wazibu, twesibe bbiri, twesabire. Naye mu kwesabira mukimanye nti ne musajja mukulu Kawalaata ajja kutubuulira ekyamubuza envi ku mutwe kumala emyaka gino 35. Anti embeera financial situation kasiteetabuka in any country, that yeye manduso gye tuba tulinde eya revolution. I kid you not. What you have seen in this report, what's going to happen afterwards? Museveni wamalako omwaka guno, pressure nga teyitiridde, he will be very lucky. Mulowooza loan yamutaasiza 256 million is not a lot of money. Trust me. Si sente nyingi. It's not a lot. Kale, mukube simu tuogere. Mukube simu tuogere. Tuveewo wano tumalize. Sajja baabo babbye ssente, ffe tuli eno Bulaaya tuli mu kudaaga. Sikirabanga. Nayo contract kimu awo ne bakikuwa n'okwata essente n'obula nazo n'odduka. N'odduka emisinde. Toddamu kukulabako. Ani agenda okukunyonya bro? Ani agenda kukunyonya? Tewali agenda kukunyonya. Okwata ssente zo ng'obuuka. Kati ebyo byonna bye bireetedde Museveni okubanga abadde mukambwe wiiki eno mumubise. IMF mutadde kazito to account for the money ze basooka omuwa. Mumuleetedde ebizibu bino byonna. Nga lwaki tavume kabaka waffe? Akasajja kanyiivu ennaku zino kalinga enswera enkubeko. Kazibu nnyo. Ekyamubuza envi ku mutwe these days. Abantu be mubali bubi, mubagamba babbye ssente, biki byonna. Kati kyekyo ekiriwo. Kati mukube essimu abalina kye mwagala okuteesa tulabe. Hello. Yes, nyabo. Wanji. Bulungi nyabo oli otya? Yendi. Yenda katono.
Kalibambi byonna byokola. Obadde kuki? Analysis yo. Tuwuliriza. Enyama. Mu mazima amatuufu waliwo ebikuyitirirako, waliwo ekiyitirira. Naye mu byenda bye bwe tuba tugamba nti ripooti neya yo ripooti gyobadde osoma audit report nti yafuluma mu Auditor General report nti yafuluma February. IMF egabye ssente egabidde Museveni kati yakamugabira ssente 4 months after. Auditor General report eyo baagisoma yiye eri mu luzungu baagisoma baagisoma ne basinziira okuera omusajja ne baddamu ne bamuwa ssente just like that. Kati okay kyembadde ekimubisizza nga njagala kusaba of course kati report eno gyomanya analysis eno gyokoze ennungi nze enyambidde ddala of course tujja kuddayo tu analyzing naffe tubeemu ebitonoto bye tulabamu tubeere nga tupostinga nga tusharinga naye osobola okutuyamba n'oddamu the same gundi program mu luzungu such that ne tugenda nga tukutula abantu kati ba Twitter warriors ne tugenda nga tubusindika ku IMF nga tubateekerayo nga as part of the protest. Bw'oba nga kati wano party ne gyewasoose okukola mu Uganda n'ogidda mu luzungu ffe tusobola okukutulamu abantu bagenda ne bakutula ne tupostingayo kubanga nze mu kulaba okwange ebintu ebimu kwegamba byetaaga bayinza okuba nga baabisoma naye nga maybe abantu ababisoma si bannayuganda kati ng'ezo kampani ebyo agamanya bitubirelatinga ne tugamba nti gundi gye babasa gundi contract ya oxygen ya mukamuhozi mutabani wa Museveni. Bana abantu abali mu IMF ezo details ezo baba tebazimanya ebyo relationship okulaga nti kugamba esente zino zaali mu family zaali mu gundi yemu kugamba byonna byazikala in the end okukakananga era mu brother wa Museveni yali ne sente kirabika ati bakyo alinawo ne bakyalinawo ebyo byonna at least a details connection yabwe ya family kubanga kirabika kintu kyabwe kya family ne few close friends bukabe bakifunamu information esenga ogiddamu mu luzungu ne tuba obuntu nga tubukutula ne tubuteekako ne tugenda nga tubuteekayo bwe tuba protestinga ku gundi nga tubukutula abantu bajja kubukutula ne tugenda nga tubusuulayo ekyo mbadde nkusaba busabi I don't know whether kinaasoboka oba nedda kirina kyekijja okuyambako ku protest of course mu mazima matuufu okuggyako nga esente zino zebawadde miliyoni 2.58 bagenda ziwa mu ngeri endala yonna ekyo ekintu kye baakola luli kyekigenda okuddamu okukolebwa kati wakiri abikomezza ne tubiteekerako ddala gundi nga bannaye mumala biseera sente muziwa era bebamu bantu bagenda okuddamu okulya sente naye ekyo nakyo bakikomekyo wakiri abantu kubanga abantu wa bulijjo era tafunamu boka bebafunamu omuntu wa bulijjo talina kyafunamu kweyo byonna byebagamba byebasupplying twalaba abantu abona nga kibalina mmere ebyo obunga bonna bebagamba olaba aba Sylvia Ward bebafunamu abantu bali bakanda bokka yogera katona okamala ofuna charge yange wano 2 seconds genda maaso yogera just a few individuals bebafunamu ba Sylvia Ward Salim Saleh omuntu wa bulijjo eri ewaffe ebusoga abantu babona abantu enjala yaluma abantu ate abantu abava mu bibuga ne badda mu byalo family emu nga mubadde balina kati katugambe ng'eyo mu kyalo nga mubadde mulina akamere kamwe ka family abantu nga bana batano abadde bava mu kibuga abantu nga 20 ne weesanga ng'olina okulabira abantu 20 for 3-4 months abantu basitwagolinga ebisoga nze sirina we nalaba okujjako one time nawulirako simanyiza bwekyabazinga yagabaka emmere oba olunaku lumu wabbiri ekamuli eyo naye the rest of busoga teyafuna ku mmere era ebyo byonna byolaba nze busoga salaba abantu bafuna mmere eyo obunga bwe bagamba ezo sente ebintu ebyo bagamba abayani abazirina sente ezimu bakyali nazo bazizzeeyo wakiri bazizzeeyo mu Auditors General President waffe Kyagulanyi bw'anadda mu buyinza kwanaatandikira kubanga mu 7 the bottom line mu 7 ebintu senga asobola yandibadde agamba banne inaawanika ebikono agamba banne ebintu kambireko embiwumudde kyekisinga that's the best he could do for Ugandans as well. Saawe no kubanga biganye tugenda kukola kyonna kisoboka okulaba nti tumu exposing
even government yanyiga ajja kunyiga anyigire ddala naye nga tetujja muleka tugenda kwongera kumu exposinga neyo information eriwo neyo report be bagyekolera siffe twagikola oba ffe kati nga ffe abagenda be bagikola ate yenyini nje tugenda okukozesa tubakubire ddala ba IMF bano baba bagisoma eyo report tebagitegeera all those nitty-gritty details ezo relationship family eyo abantu abo abaafunamu buka IMF tebagitegeera nze mukulaba okwange kati yensonga laki mbadde nkusaba oba osobola okudda mu luzuni fene tusobola okuddamu ne breaking njakulaba kyenyinza okukola kale tweyanza nnyo kale sir kale bye. All right, next caller. Hello. Hello. Yes. Yes, oyogera ne Eric Don wano. Naye nze ekisinze okunnumya omutwe mpaka kati ebitongole bya international community gye tubadde tulinamu essuubi tugyesonyiwe kubanga bw'olaba nga protest yonna gye tukoze ebintu byonna ensi yonna yalaba Museveni bye yakola naye nga bakyamufandinga. Nze nina ekintu kye ndowooza nti bano abasajja balina interest zaabwe mu Africa newankubadde tuli mu nsi zaabwe naye tekigenda tugaana kwogera mazima nti tebaagalira ddalako tebaagalangako Bafirika kubanga bw'otunuulira ebintu ebigenda mu maaso. Nze ekisinza okunuma mbadde wano nga ndaba ku TV oluvannyuma lw'okufuna ssente baamaze okubba bo bennyini be beerumiriza nti mulekerawo tuyita ababbi kwegamba waliwo kye bayita guilty consciousness kibali mu mitima. Oli atuula eyo ewakaawe n'awulira nga mu butuufu ekintu kimutudde mu kifuba abbye ssente z'abanaku abali mu Uganda. Abaana bali mu kubonabona kati mpulidde ebitundu bye balondamu bye bagenda okuwa bababuuza wano mugenda zigaba mutya ssente. Abantu be baayisa biliyoni ne biliyoni ne zibalema okugaba baagala kugaba biliyoni 5 zibasigazaako. Baamaze okufuna akawumbi ka dola mu IMF essaawa eno baagala kugabako biliyoni 5 eza Uganda. Tebisoboka. So buli omu waali yeesabire buli omu waali agumye munne naye nga kye tuliko kyonna kyokya wabula nze kyenja okugamba bannayuganda buli awulira buli omu wooli fuba okumanya nti enkyukakyuka etandikira ku ggwe. Enkyukakyuka tetugenda gisuubira mu international community tetugenda gisuubira mwani wabula tugisuubire mu ffe bannayuganda tumanye nti gwe buli kyokola kiina we kitwala struggle buli kyokola kiina obulamu bw'omuntu bwe kikyusa before nga tonna bakulinda balala kubaako kye bakola. So muganda nga mmaliriza njagala n'abalala bateese naye nsaba buli munnayuganda afube okulaba by the way nina kye mbadde nsaba nti buli omu yandigenze ku Twitter tugende ku Facebook z'abo abasajja ez'amaanyi ndaba nnyo abali ku Joe Biden president wa America ndaba abali ku CNN BBC tugende eyo tubalabise tusobola okuprotestinga nga tuyita omwo nga tukomentinga nga tulaga evidence nga tubalaga biki ebigenda mu maaso e Uganda n'okuswaza IMF n'okuswaza ensi ezaagala okufandinga. Mwawulidde president waffe yabatulidde kaati bwe yabadde ku CNN yabagambye kaati n'abagamba Abamerika musobola okufuna interest zaabwe mu Uganda newankubadde nga temuba temuwagidde dictatorship ne buli lwe mukola ebintu era yagambye Abamerika n'abagamba nti ssente zammwe ez'omuwi w'omusolo gavumenti yammwe ezikozesa ate okutulugunya
n'okutta abantu e Uganda. So okwo kwabadde kuswaza lwakuba nti America mpozi nga teswala naye baagirabisiza era America eyinza obutaddamu okukolagana tunajja mu maaso eyinza obutaddamu okukolagana na Uganda mu bintu bya funding. So tukole ekintu ekyo tugende ku zipeegi ezo tukomentinge ky'osobola okukola kikole genda ku Twitter genda buli wamu commenting laga ensi ne oba commenting emirundi 10 tebakugana ku Facebook genda ku Twitter genda buli wamu oyinza obbasanga commentinga tuwandikira abasajja bano tubawandikire bwoba osobola owandikira embassy ng'olina access wandikira embassies ez'abazungu UN tekikwetagisa kuba nti oli mukulembeze mu nuupu oba mu struggle ne oba nga toli mukulembeze osobola okubaako ky'okola n'owandikira ebitongole ebirala kuba nti ffe tutya abantu bali batusuubiramu okuba abamalirivu wandiika ekiwandiiko mu bitwaleyo tubitwaleyo nze nina ebiwandiiko bye tututte mu bibiina ebimu ebirwanirira eddembe lwakuba nti munnange ebintu ebimu ogenda obitwala bwe mubeera abataano oba 10 mugenda ofundikira ng'oli omu oba babiri naye nga mwateseza mutwale ebiwandiiko ebyo so tukole ekintu ekyo nkimanyi nti struggle tegenda kutuukawo olunaku lumu tegenda kutuukawo mu mwezi gumu naye bwe tunagenda mu maaso nga tukipushinga bwe tunagenda mu maaso nga tukola buli omu kye tusobola okukola nkakasa tugenda kutuuka ekiseera tukiguse kubanga kino ekintu mbabuulira singa tulemerera okujjako Museveni temusuubira nti tugenda kujjako mutabani we abantu nze nzikiriza nti Museveni kati si afuga Uganda so nzikiriza nti bwe tuba tulemedde okujjako nakyemaliro ono ate abalala bagenda kujja balala nga tetunaba kulinda buno obukodyo bwa Muhoozi n'amajege kujja kwefula nti bawambye Museveni beddiza entebe tugezeeko tulabe nga Museveni tumuggyako nga tanaba kufa oba afudde oba tafudde tugezeeko kyonna kye tusobola. Okay, webale nnyo abaire ddala. All right. Dakika 5. Hello. Okulinda buno obukodyo bwa Muhoozi n'amagye. Hello. Yes sir. Tekyafaze leero otuwadde PhD lesson. Webale nnyo webalire ddala. Kale mukama wange webale naye kubeerako. Nze njagala kusooka nakwebaza nebaza abantu nga gwe abasomesa Jaffa Makanga abalwana ku live nga Faustin Masaba abakola ekitwala struggle no mu maaso. So mwebale nnyo kubanga twafunye achievement nze bukyabubanga bwa mimi ne munna Uganda we Masaka kitegedde ni Museveni bamuwozeyo obuswazi okati tugenda ku monitoringa the implementation I believe egenda kuba a bit different but if we can backtrack bwe tuddako emabega katono bwe tusikamuko ebigere emabega report eno nnungi nnyo. It is very highly possible kuba bw'oba ogirabye principles of accounting you itemize cost apportioning. So buli item bagicostinze so on a lay accounting inspection with the lack of local knowledge the report passes. Kubola ba izo sende ziri unaccounted was implementing ojja kwesanga accounting bakuwa error ya 10 to 15%. So accountant be Uganda ekyo bakimanyi era kye bateze IMF nti yes tebituukiridde naye nga kiringa kubba bululu nti tebukyusa binaava mu kulonda. So what is our way forward? Fe kukwata report eno individually ogenda tulagirira weri oba tutereko link wano ku kyoto tugende o screenshottinga n'ogenda ku IMF n'obagamba ono Salimu Sale muganda wa Museveni era yakulira wano waliwo abnormality. Kubano is a operation wealth creation supplied maize and posho. So tugenda kukwala we have 6 months banange temugwa mumanyi miliyoni 258 okuddamu bakombya ku nusu oluvannyuma lw'emyezi 6. We have 6 months to unleash havoc. Okunyonyola report eno nga tebannaddamu kuleeta butundutundu era omwami oyo avuddeko kale agenze ambuzaabuza awanye nga ate bwakuba ebituli ate bwawana ate bwakuba ebituli amazima gali nti we have no reason
to regret what we've been doing. Of course. Zanaba in the achievement here, man. Yeah, man, nnyo kubakkiriza obaganda bakuwoza olaba ne wotunda butunzi mbuzi ku kyalo oba oyagala weekweka naye ensi yonna kasitemanya nti bakuwoza sente zino sente tuzitwale nga zakati oba esente z'owa maskini ku kkubo obeeramu n'ekirowooza nti Allah ayinza okuba amubonyaabonya naye olw'okuba omusango togumanyi n'omala gamusuulira olw'ettaano olwa pawundi okitegeera so neva no kye bakoze okusinga okuleka da entire nation in a dire needful position olw'okuba covid yazze basazeewo ne bagamba okay katugira tubawo ekyoja mu miro katwetegereze kati banna UP mwenna banna Twitter blogger ba change forces mwenna twongere omuliro mu maaso okunnyonnyola report eno tufune screenshots tulyoke tukube okitegeera tulyoke tutereeze ensonga tebajja bongera sente oba bajja kufera no tweeting with at IMF or no supplier libati ne bati taliyo yes ono talina manja the problem with IMF yes sinzira they don't do their own audit for some reason simanyi lwaki no bakoze skimming bagita skimming accounting otunula balance in balance out okay bakoze error ya 15% you pass so we need to clear naye nsi mbadde njagala okuba omulala waba fabrication tegera tulina obalaga nti bafabricatinze data kati ekyo ffe tulina kinnyonnyola ne tubalaga nti silverback pharmacy ya mukyala wa mutabani wa Museveni ne muwala wa Kuteesa. We need to explain this tujja kufuna impact. Ekirala babakulembeze bafa ba NUP bannange twabalonda yes mujja kutuweereza naye muli ludda wa tubakubidde omulanga for so long mujje ku Twitter bwe tubanga bye tukola bibaswaza mukyogere mu lwatu okitegeera namba 2 kakati wana abali ku accounts committee ya NUP mu parliament this is your report but where is ekintu ekiri synthesized kuba ffenna tetwasoma accounting but where is the report bonga bwe bagirabye bagiteeke ku mukutu gwa NUP tugisala okwo abnormality and explanation tutweetinge amaje gonna gatweetinge naye ne tutweetinga bannange omukulembeze owa leader of opposition n'atavaayo ko nagamba IMF abaana bano kye bagamba kituufu muveeyo bakulembeze mmwe bwe muba mugadinga kasaala kammwe muswadde kuba kino ekintu kigenda kuyiika nammwe muleme kufunamu so tutereeze ekintu kino laba sente ze babbye omutitimbe gwa sente ze babbye abakulembeze muveeyo mutwegatteko tukoye okulaba nga tukola programu ng'eno tuli ku Uganda is bleeding nga banusifa nakato Lord Councillor naye ateekayo live contradicting Uganda is bleeding lwaki mutulemesa leader of opposition mumuwe time tebeta contradicting na Uganda is bleeding tuli ku Uganda is bleeding Lina Zedriga jali vice president omulala Mpuga akola live naye where do you want us to listen tubere organize tugende mu maaso luno lutalo tulusobola naye mutu respecting efa aba Twitter fighters ekyo kyabadde oddi ani yakoze kansala last Saturday Mpuga yakola live tuli ku live ya Uganda is bleeding where he should have been alina okujja n'awulira queries zetuwaayo how are we going forward kali kansala jakubuza ekimukwatirako wa no kimukwatirako wakati laba sente ze babye mu council kati bwaba tabiyigidde wano anasobola atyo okudefendinga going forward wano we wali okunnyonnyola bajje bayige bagende balwane nga bali equipped with information naye tukoye okutukubisa ne tukuba ne tubeeranga loose cannons ate nga tuli organized kuba olutalo Faustin Masaba Faziru Mayanja Uganda is bleeding muluwangudde naye olutalo bano abantu twabalonda balina blue ticks bajje bateeke stamp ku lutalo kati opposition ya people power national unity platform muli luddawa ne his excellence Robert Kyagulanyi alina okukwata amajege bupya aba commanding
bwe baba bamu disrespectinga atubuulire mu lwatu ffe tumuyambeko because we can put them in order. Tubasabye in full kindness bannange mujje kuba MP nkagamu omuntu akafunako abantu nga 9 ku Twitter naye nabo balioko basibise basiika binyomo okitegeera kati olwaleero Shamimu Malendo okumala time ng'akola live eganye singa ya tweetinze issue ne tumubackinga up akoze live nega bachi batumenya abantu bano babere grateful twaba supporting for so long. Right now we are moving forward. Bali muri bazanyira mu struggle. Fefe kafe tubadde tutweetinga meeting y'omukulembeze gye yabadde ne God yabadde nkulu nnyo kuba Kyagulanyi jo yayogedde with the whole of America. Eyo program breakfast bw'oyogera bagisyndicating the entire American continent. Abakulembeze tebavuddeeyo musajja watu yapostinze simanyi oba kati Mpuga akonyeko ku kifaananyi kye Sewungu simanyi oba akonyeko ku kifaananyi kye baali badde bavaayo ne babuuminga omuliro yayogedde ne corridor of powers oyo munnamawulire yaggulawo ewa Joe Biden yaggulawo ewa Bill Clinton omukulembeze amulabye mujje munnyonnyola abatamumanyi nti ono gwe yalabye w'amaanyi naye ffe era ba Twitter warriors era ffe tuvuddeyo era ffe tunnyonnyola omusajja yali ku CNN oli omusajja yeebuza amagezi omulogo najja n'akuba interview teriyo member wa MUP yavuddeyo kugamba omukulembeze kye yayogedde kituufu. Come and make supportive videos, supportive tweets. Webale nnyo weebalire ddala kuba kati laba musajja wattu Fazil Mayanja watudde no analyzing ekintu kati olwo chairman wa Kosesa akola kibu kyabamuwa obuyinza Joel Ssenyonyi. That's his job. Eno report agimanyi bwetambula. Joel Ssenyonyi owa Kosesa tannajja ku IMA. Not a single tweet. Kyokka yakulira public spending committee auditing team tunulira bakoze bati ebintu. Yali badde ku Twitter nga ateekawo amaanyi ge nga ne title ye kweri ku Twitter handle ye. Okitegeera naye bali eyo bali mu kulya bicepere babeere serious kubanga balowooza Museveni agenda okumala emyaka 5 bagenda kuswala nga Museveni tumusudde ng'emyaka 5 teginnayita tuddemu tulonde agaakatona mu ggulu tujja basuuza omugaati mugira mwekaza weebale nnyo weeraba kalise era badde mukambwe Mkulu Fazil. Hello. Hello. Esebu. Nkulamusiza Mkulu Fazil. Nange bwentyo. Amanya bampita Lawrence. Esebu. Nsiima nnyo omulimu gw'okola wa Uganda n'omutesa avuddeko abadde mulungi nnyo. Ngenda kusinga kukkaatiriza nsonga ye ey'abakulembeze ba Nuupu okubeera equipped information. Abasajja abo kituufu bakozesa eddaala y'omukulembeze waffe Kyagulanyi ne batuuka ku top. Wabula kyesimanyi oba balowooza nti eddaala eyo tetusobola kulijjawo because eddaala babeera bantu nti oba walampirako naye at the end of the day basobola okubeera misplaced basobola okuvaawo oba bo bennyini basobola okwesalirawo ne bavaawo n'ogenda okukka n'ogwa bugwi oba n'otafuna budde busobola kukka azini nga tewali ng'eddaala lyavuddewo ng'olowooza gwe watuuka waggulu naye mukukka amakka ne gabeera gattabbu nnyo kwegamba n'olandinga bubi. Abasajja abo babuze tubakoowodde Mathias Mpuga yagenda n'agamba nti awulidde kulayi yaffe yakoze tweet n'agamba nti awulidde okukaaba kwaffe okw'abakulembeze era n'agamba nti agenda kikolako okumakinga sure nti abakulembeze bakola ki naye tebafaayo buno obutafaayo bw'abakulembeze betwalowooza nti nno bagenda kubaako impact gye basobola okuteekawo batalisa ate okulaga obunafu bw'ekika ekya waggulu ennyo bwe twali tutasuubira na kusuubira
nti bo balowooza nti nno bo balowooza nti nno bagenda kutuuka gye batuuka bakiringe balinde omusaala gwe batamanyi nti nno ffe kye twagala nti bagendeyo batandika okunyeenya ekintu kino bakinyenye tumekinge sure nti tukisuula kisenge omanyi okuba nga mukola demolition nakola construction demolition bwabanga mumenya nyumba nesigalako ekisenge kimu nga mulina kisindika busindisi mwenna kibeeko side gye kigwa tusigaza just one side of the wall okutegula omusajja oyo but these people bali eri bagamba nti ffe tetujja kusindika kisenge kuba kijja tugwira bateekeddwa okujja nga bwe tubakoowoola omukulembeze alinako waali batandika okuziyiwayo reporting eno bwejja tutandika okumakinga sure nti tutandika okugijjamu kubanga erimu ebituli ebyo bye tusikulini shotinga oba bye tujjamu ne tubaako bwe tubitweetinga nga bwe tubiteekako information naye nze gyendi somewhere mu galufu teri n'omwammanyi wabula ate Mathias Mpuga bw'atweetinga screenshot eya report eyo esobola okubeera recognized okusinga eyange because nze nja kugendayo kituufu ku Twitter ngiteekeyo nteeke ku IMF oba nkole ntya naye eya Mathias Mpuga ebeera ne value ebeera ne kowa yefaanana ng'eya Sami Mumalende yefaanana ng'eya simanya bakazi bwe Bashiri simanyi na gye baabulira naye abasajja bano batandika okubeera because abantu abakulembeze ba Uganda kye basinga okulakinga tebaba na information nga maliriza nsaba nnyo abakulembeze baffe bafune kye bayita okutegeera bayamba abantu because abannayuganda beetaaga okuyambibwa naye nga abakulembeze bayamba abakulembeze batafuna information bwe batajanalizinga bwe batagikola ki Uganda tegina weegenda kuva amazima akatonda mu ggulu abasajja bagenda sigala batuliira munda sente tetuzimanya bazifunye ddi kati tuli ba mukisa nnyo nti tutandise okumanyako ebisinga nti kati bamuwadde bweziti batandike nabo okumanya nga bakikulembeza because omukulembeze era gwe okulembera abalala bonna ne tugoberera bave gye bali abakulembeze bave gye bali then nga naffe bwe tutambuze ekyaffe mpola mpola No. Mukuru jebali. Kale so jebali so. Kale nze ngenda kwita mu buntu. Kale gwasemba in fact gwasemba. Webale nnyo mulimu gw'okola kakati nze njala nkubulira ekintu kimwe bano abasajja nga bwe bajja nga bazze bapulaninga ekintu kyabwe dynasty yabwe nga bweri. We need a plan. Twetaaga plan. Ate nga pulaani weeri lwakuba nti obuzibu bwe tulina nti abakulembeze baffe bwe batuukako bwe batolina boogezaako kuba kontakiti abakulembeze bwanno tosobola as in they can't communicate. Okitegeera. The only thing you can erinnya ojja kumpita omukulu Mpugga. Ani? Mpugga. Okay. Kati kyengezaako okugamba waliwo plan eriwo bo bali bwe bati buli kye twogera kyonna bakifuna and they plan ahead but we need a plan ate nga plan already weeri but twagala abantu abagenda okutukwakirako okitegeera abantu abagenda okutambuza sebo naffe era tuli kitundu ku kimuganawo mulimu gw'okola lwakuba nti ate ffe tetugenda kubanga tweyoleka enamba ogifunye nsobola okuyitiramu after nti buli kyetwogera baba bakifuna okitegeera tosobola kuleeta ate plan ogiteeka ku ki naye nga tugezezzaako okwogerako n'abakulu abamu we have created a system buli muntu gy'agenda okubanga we can communicate within us and how to avoid them okitegeera onfuna mukama wange nti omulimu yesi mugukoze naye nze njala nkugenda ne bw'okwata leero n'oteeka message mu gundi ya Joel Ssenyonyi tajja kuddamu naye abo abasajja nze njagala kugeteekayo ddooti mu gundi zaabwe mu akawunti zaabwe nabo batebakuddemu balabe kiki okitegeera nti ne bw'oba olina ekyamagezi
teri muntu agenda kukola ki ninga there is something we can do waliwo kye tusobola okukola naye buli kye tukola kyonna bakiraba so they plan ahead. We have a system gye tulina okucreate nga gino emyaka etaano tasobola gimalako tasobola. There is a system kuviira ddala ku kyalo abakulembeze banno kuba abalonda buli omu mulaba adduka kugula ambulance, but that is not the problem. The problem it is for us to go back to the ground, we become more solid. Olaba twafunye effect eriwo kati nti twatuuse mu buzibu obulwala nga n'amalwaliro gonna gaabwe kyobola nti bebasalawo ani afa n'oxygen. Tulina okuzimba ekintu. If you need more information enamba eyo ogirabye kanveeko wabula mbadde nkuba bukubi alaati njakukubirako kale mukama wange beera bulungi akwateyo hello mukulu Fazilu gye baliko ssebo kale mukulu gye baliko ssebo mwebale tuweereza bannaye tusiima yonna gye tuli eno US naye puroguramu yo tujagala nnyo ssebo ogudde abantu amaaso kale mukama wange mwebale kuwuliriza naawe kale kaakati nze nange nsaba nnyongeze ku kintu ky'abannange kye babadde bakubako abasajja abo tubalemereko kubanga ebyaddala ddala abasajja bajjanga ne babeera naffe nga tebava ku social media ne batusaba obuyambi abantu ne bacontributinga ssente ne babawa ssente tulabi nga tulowooza bannaffe tuli nabo naye abantu baasirika ne bw'oyogera kitekyali yadde n'omukulembeze n'omu owa Nuupu batini nnyo b'owulira abavayo ne babaako kye boogera tebakyali bonna oyinza olowooza tetukyalina na mukulembeze yadde n'omu naye nga twalinga nabo nga babeera ku social media buli ekibabo ne bayiika ne boogera bingi nnyo ne bakola biki ne basaba abantu obuyambi abantu ne babawa ssente twagala ssente za kamerazi Bashiri ne tubakwatira ssente ne tubawa ssente za zikamera simanyi obuno obutini naye tewakyali yadde n'omu ayogera yadde n'ekintu bane ekituswa batuswazizza nnyo bane ffe tulwana ate ffe abantu abalala tulaba tulemerako ekintu tulabe nti no kitu kyaki oyiringa naye bo bajjamu ddagaasi tekyali ayogera yadde bane tubasaba bajje batukwatizeeko mu mbeera eno baleme tulekerera kuba n'olunaku olwayo lujja tuuka nga batwetaaga bakimanye nti saawa zino balaba tebakyatwetaaga oba bagenda funa musaala gwabwe tetumanyi oba ye motive yabwe naye ekiseera kigenda tuuka ng'era batwetaaga so tubasaba babeere mu lutalo luno naffe neyanziza nnyo ebyababaka byatuuse ddi wano ngambadde sinnakimanya Hello, Sebo. Nyabo. Sebo nze nsinzidde wano Sweden nkwebaza omulimu gw'okola. Webali kusima. Yes, Sebo mpuliriza report eyo ebadde y'amagezi nnyo. Era mbadde nkusaba nti okompilinge otuyambe tukompilinge ebintu ebyo tubiteeke ku page bwe tuba tutweetinga tusobole okubeera ne evidence nga tutweetinga ebintu ebyo kubanga nze tutera kutweetinga ne masaaba tubeere nga bwe tuba nga tufunye report efaanana bwetyo ne tutweetinga abantu ffenna oba 10 oba 20 kikola amakulu kubanga bano abantu baba bamanyi nti abantu be badiiringa nabo baba bamanyi nti ekimwogerako mukirina okusinga lwemwogera ekintu nga temulina evidence kuba bwe mubeera ne evidence abantu bano bamanya nti wadde ekintu bakisomamu ne bakibuuka mukibakomerezaawo ku mmeeza yesebo kubanga it doesn't matter wadde nga bakikoze kaakati naye bwe mukireeta nga bwe kiriwo ekiti kiri compiled kuba tubadde tetumanyi until you read through all these things nga tebikwatagana basayininga ahead ne ba provinga before ne kwegamba nga biri so messed up
kati bwe tubireeta ne tubibateekerawo ate ne tutwitinga era ne tusigala nga tulemeddeko bajja kuwuliriza kubanga ffe wano ewaffe Sweden wabeerawo omuntu omu bw'ati n'akwata waliwo wano akawala katono ka myaka nga 16 kogera ku environment naye atambula n'atambula amawanga muntu omu naye ate ffe nga tuwera 1,000 we shall make an impact itself. Yes sir. Kanaye kome wano Zahara nzijukiriza ngende nsaale kati tunawuliziganya olunaku olw'enkya inshallah. Mubeere bulungi. Have a blessed one. Bye.